Ja, damit willkommen zurück. Glaube ich. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Dann folgen wir eben. There she goes. Come on. Als ob er uns nicht gesehen hat. Wir waren so eindeutig, also wir haben nicht mehr versucht, sie zu verstecken. Wollen wir mal ein bisschen beschatten, ne? Vor allem ist sie über Rot gefahren. Ich könnte die jetzt sofort festnehmen dafür. Also, ist nah dran vielleicht. Ballard is definitely up to something. Was schon cool für dich wäre, wenn irgendwer mal irgendwas von ihrem Loop hören wird. Ja, dieses... Das hat mich gerade getriggert, dieser Sound. Ja, im Track war es so... Da sind die zweimal einatmen oder so. Aber genau im gleichen Rhythmus. Wann darf ich eigentlich den Zug verfolgen? All you have to do is follow the goddamn train, CJ. Richtiger Hersteller, falsches Spiel. Das könnte ich aber wieder machen. Das habe ich auch schon überlegt. Let's Replay von GTA San Andreas. Aber weil es beim ersten Projekt ist, war halt einfach scheiße. Und ich habe, glaub ich, auch ziemlich oft Cheats benutzt. Und ich werde das gerne mal ohne probieren. Aber... Was? Bitte? Entwischt? Ich finde schön, wie das Fenster gerade im Hintergrund geladen hat. Get in there and see what she's up to. One heck of a Sunday. Natürlich würde ich entdecken. Was soll ich dann hier genau machen? Kann ich diese scheiß Katze nicht überspringen? Also sie will telefonieren, aber ja. Get in there and see what she's up to. Fake sincerity? You got it. Baby? Mhm. Baby? No! I don't want him taught a lesson. You know what I want. Oh, ich dachte, ich kann es hören, wenn ich aufdrehe, aber... Well, then make someone else do it! You still know people out here, don't you? Then make some calls! Meine Theorie. Sie war selbst, will Bischof anschwärzen. Ich weiß noch nicht warum. Ich habe das Gefühl, das könnte... So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Ich meine, sie ist eine gute Schauspielerin. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McAfee's wife in the first place. Or he'd done the job properly. McAfee will break a fella's legs just for looking at his body. What did you make of the kid? Believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. Könnte sein. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her?
All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Roger, KGPL. 11K en route. All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street. Ja, das hast du gerade schon mal gesagt. Glaubst du oder nicht? Aber wir sind schon auf dem Weg. Oh ja, komm. Geht doch. Das Gefühl, wenn die Schnellreise alles andere als schnell ist. Das ist eine Langsamreise. So, was genau ist eigentlich so ein 4, was auch immer, 425? I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. Listen, Mrs. Bishop's pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last door on the right. Links den Gang, die letzte Tür rechts. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Links die letzte Tür rechts. Down. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. Da wurden scheinbar ein paar Anrufe gemacht. Down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Mir fehlt nur noch ein Motiv, warum die Schauspieler-Lady diesen Unfall vorgetäuscht hat. Ja. I don't think so. Glaube ich auch nicht. Ich habe einfach die linke Maustaste gedrückt. Wie wäre es eigentlich mit Intuition? Ah, da haben wir noch was. Hätte ich übersehen. $20.000. Uiuiui. Aussteller Mark Bishop. What do you have to do to earn $20,000? Ja, da kann ich mir so einiges vorstellen. Nicht, dass ich mir vorstellen möchte, explizit. Gay. Okay. Presented to Mark. Okay. Warum auch nicht? Was ist hier? Dann nehmen wir auf der anderen Seite. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Okay. These men in the picture. My husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. Ah. That's Hopgood's shop. Okay. Der Scheck ging doch an Hopgood. Also da können 20.000 herkommen. Jetzt kann ich auf die andere Seite. Fick dich, Bukowski, ganz ehrlich. Kampf der Liebe durch alle Zeiten von Griffith. Großem Great Wall Aufbau. of Babylon. A replica of a replica. So kann man es sagen, aber warum? Looks like the old movie set downtown. Viel ist da nicht mit genauer Untersuchung. Dann wollen wir mal die Lady befragen. Those men, I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know.
My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Your husband was using June Ballard in his new movie? Hardly. Mark feels that June Ballard has limited range and is over the hill. Ah, verarsch mich. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Either we find him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Ist auch falsch. Hopgood might know. Gut, wir haben einen Namen immer. Ach, das war jetzt so richtig. Ah, Why is Wahnsinn. your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Ja, wir haben auch den Check. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check-cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Okay. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to Ja, es ist mein Job. Also sag's mir, The bitch. truth is, my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Na, immer ein Your 30. husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Dann wollen wir mal telefonieren, ne? Könntest du bitte telefonieren? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Na, wollen wir mal. So, was läuft da genau? Diese 20.000, darum wird es gehen. An aging movie star, a wannabe starlet, and a movie producer's wife. Finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Das ist wohl wahr. Lassen wir uns mal kurz fahren. Zum Requisitenladen müsste es jetzt sein. You can drive. All right. Where to? Mr. Marlon Hopgood. Ich hätte jetzt gerne den ganzen Teil der Story. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. Das ist wohl The wahr. LAPD are the least of their worries right now. You'd think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment. Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average giddy broad with nothing between the ears. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and McAfee.
Na, mal schauen. Schauen, was sich hier noch so entwickelt. Oder wir diesen Fall noch in dieser Folge lösen können. Hallo. Oh, ein süßer Bär. Phelps and Bukowski, LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? How'd you hear about that? I got a little soundstage out back. Lead the way. Na, schauen wir mal. Ganz viele hässliche Bilder. Er ist nicht angeschaut, einfach nur hässlich genannt. Das ist wichtig auch. Auf den ersten Blick jetzt nichts gesehen, was mich interessieren könnte. Pferde. Keep him here, Stefan. I'm gonna take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Erstmal mega rude. Okay. Also hier musste sich irgendwie auf irgendeinen Stein legen, scheinbar. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor him. Ah, One-way mirrors. There's a room on the other side. die Kamera. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert company. Kommen wir da hin. Ah, und was ist denn das hier? Ah, Chloralhydrattabletten. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Eine berechtigte Frage. Ein weiterer Schrumpfkopf. Mit dem ich nichts weiter machen kann, scheinbar, aber cool. Hätte mich auch gewundert. Aber normalerweise sagt er ja, wenn irgendwas nicht geht, dann. Er sagt, nee, das ist unwichtig. Ist hier irgendwas bei dem Make-up-Zeug? Ja, das ist bestimmt super wichtig. Doch nicht. Uns mal unterhalten. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. He was here yesterday, and something happened that pushed him over the edge. You're holding out on us, Hopgood. You know, I have very good connections with the Vice Squad. Well, there's a surprise. They won't appreciate you coming in here and strong-arming me. Ich hätte einen Beweis gebraucht. Ja, pass auf. Beweise sind was für Loser. Kann ich hinten durch irgendwie? Außer noch mehr Schrumpfköpfe anzuschauen. Das ist ganz nett, aber nichts, was ich möchte. Ja, ich weiß, das ist eine Kamera. Ein extra Schrumpfkopf. Also es war definitiv hier, es ist klar. Es hat irgendwas hiermit zu tun. Ob es direkt Bishop war, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln. Advice? The room behind the mirror makes our case. We need to find a way in.
Hier. Ah. Das wollte ich doch. Was ist denn hier drin? Irgendwas war hier gerade. Ach so, der hat den einmal selbst bewegt. Ich dachte schon was. Erstmal, was ist das hier? Naja, dann nochmal eine Bierflasche. Wichtig geht anders. Ah, geheime Kamera. Jungle Drums. Haben wir immer eine Adresse. Jungle Drums, 8th and Francisco. Attention, Mark Bishop. Das Requisit, aber wohl nicht wichtig. Was haben wir noch? Mark Bishop, Jessica Hamilton. Aber der What happened to the film of Hamilton's screen test? Gute Frage.